اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. On the behalf of worthy Rector Professor Dr. Tanveer Hussain, Dean Faculty Humanities and Social Sciences, Dr. Zafar Javed Sahab, I welcome you all in the webinar of World's Human Rights Day 2020. In this webinar, our guest of honor is Dr. Muhammad Oheb Asad from Indonesia, and our keynote speakers are Dr. Ghulam Haider Maghrana from University of Agriculture, Faisalabad, and Dr. Fakhr Bilal Sahab from Quaid-e-Azam University, Islamabad. I start the program with the recitation of Holy Quran. I invite Hafiz Talha Shafiq to recite few verses from Holy Book. Hafiz Talha Shafiq. Ji Hafsa, please. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأفس والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بے شک رحمان ہی ہے جس نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ اس نے اسے بولنا بھی سکھایا، اسے قرآن کی تعلیم بھی دی اور ایک ایسی کتاب کی تعلیم دی جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سورس آف گائیڈنس ہے.
اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی مہیا کرے. اس کے بعد میں نعت کے لیے عشاء ملک سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ نعت کے لیے تشریف لائیں. اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. عشاء ملک. آئی تھنک عشاء ملک نے کنیکٹیوٹی ایشو کی وجہ سے جوائن نہیں کیا ہوگا. تو خدیجہ افضل ہمارے پاس موجود ہے نعت کے لیے. جی خدیجہ افضل پلیز آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے نعت رسول مقبول پیش کیجیے گا. خدیجہ افضل پلیز. آواز آ رہی جی جی بالکل آ رہی ہے بیٹا, بالکل آ رہی ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. عشاء ملک نے لگتا ہے کہ کافی لیٹ جوائن کیا. عشاء ملک آپ ہیں؟ یس سر آئی ایم دیر. چلیں آپ بھی ایسا کریں, آپ کو موقع دے دیتے ہیں, آپ بھی نعت پڑھ لیں چونکہ آپ کا تیاری کافی دن سے کی ہوئی تھی. چلیے میں عشاء ملک کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت پڑھ لیں. چلیے عشاء پلیز آپ کریں. اسٹارٹ کر دوں؟ جی پلیز اسٹارٹ کریں آپ.
کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کے در پر کوئی جائے تو وہ خالی آئے، ان کے در پر کوئی جائے تو وہ خالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، اور ان کے الطاف قدم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، ان کے الطاف قدم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، کوئی تو لے کر کوئی تو لے کر کوئی تو لے کر کبھی ذوق بلالی آئے، کوئی تو لے کر کبھی ذوق بلالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ جزاک اللہ۔ اب آواز آئی اگر مان لیں اس کو پھر میں جی ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے اگر ہم ایک بات کریں تو جب بھی ہم ہیومن رائٹس ڈے کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ جناب ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیسک رائٹس کا تصور سب سے پہلے
انہوں نے، اور اپنی پوری جو 23 ایئرس کی زندگی ہے اس میں اگر دیکھیں تو ان کی تعلیمات میں ہمیں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا ہی بار بار تذکرہ ملتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ہی اسی بات پر سب سے زیادہ زور دیا. ایک بات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ انسانی حقوق کے متعلق ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے کو یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے. یو این او یا کسی بھی مہذب دنیا کے چارٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بیک گراؤنڈ میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ، آخری خطبہ کسی نہ کسی صورت میں مل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کے، چاہے وہ آزاد ہوں، غلام ہوں اور خواتین تک کے حقوق کو تحفظ دے گا، اور ایسے ابدی قوانین دے دیے کہ رہتی دنیا تک ان قوانین پر عمل ہوتا رہے گا. ڈاکٹر ظفر جاوید صاحب کچھ فیملیز ایشو کی وجہ سے فوری طور پر ہمیں جوائن نہیں کر سکتے، اس لیے میں سب سے پہلے اپنے فرسٹ اسپیکر جناب غلام حیدر مگھرانہ صاحب، لیکچرر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، اور انہوں نے اباؤٹ 10 ایئرس ایز اسسٹنٹ پروفیسر صادق پبلک اسکول میں بھی سرو کیا. ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں. جناب ڈاکٹر غلام حیدر مگھرانہ صاحب. جی ہو گیا. ہاں جی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ العظیم. میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ڈاکٹر محمد یاسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے مجھے گفتگو کا موقع دیا. معزز خواتین و حضرات، جب انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آتی ہے، کہ جنہوں نے اپنے 23 سال کے دعوت و تبلیغ کے کام میں انسانی حقوق کو بے حد اہمیت دی، اور آج سے 1400 سال پہلے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کا ایک خوبصورت چارٹر پیش کیا جو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بے شمار تعلیمات کا فقید المثال مجموعہ ہے، اور انسانیت کے اس منشور آزادی میں بہت اہم اصول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسانی کو جو پہلا اصول دیا وہ انسانی مساوات کا اصول ہے۔ آج تیسری دنیا اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور عالمی طاقتیں اسے یہ حق دینے میں تیار نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے فرمایا، لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے، آگاہ رہو، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ تکمیل انسانی کی منزل میں سب سے بڑا سنگ راہ امتیاز مراتب تھا جو دنیا کے تمام قوموں، تمام مذاہب اور تمام ممالک نے مختلف صورتوں میں قائم رکھا تھا۔ سلاطین سایہ یزدانی تھے جن کے آگے کسی کو چوں چرا کی مجال نہ تھی۔ مذہبی پیشواؤں کے ساتھ کوئی شخص مذہبی مسائل میں گفتگو کا مجاز نہ تھا۔ شرفاء رذیلوں سے ایک بالاتر مخلوق تھی، غلام آقا کے ہمسر نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے یہ تمام فرقے، یہ تمام امتیازات، یہ تمام حد بندیاں دفعتاً ٹوٹ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیاز مراتب کا خاتمہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں جاہلانہ عصبیتوں کی بے کنی کی۔ عرب میں کسی خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو اس کا انتقام لینا خاندانی فرض سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ سینکڑوں برس گزر جانے پر بھی یہ فرض باقی رہتا تھا، اور اسی بنا پر لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہو جاتا تھا، اور عرب کی زمین ہمیشہ خون سے رنگین رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے قدیم رسم عرب کے سب سے مقدم فخر خاندان کے پرفخر مشغلہ کو ختم کر ڈالا، اور اس کے لیے نبوت کے منادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا نمونہ پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر یاسین صاحب نے ابتدا میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں
ख़वातीन के हुकूक की ताकीद की, और आज की दुनिया में विमेंस लिबर्टी की तहरीक का खुलासा भी यही है। मगर उसने औरतों के फ़राइज़ पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मगरिब की मैकानिकी ज़िंदगी में इज़दवाजी रिश्ते अक्सर नाकाम हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत दोनों के हुकूक की वजाहत फरमा दी है और बता दिया है कि औरत से इफ़्फ़त व इस्मत और वफादारी का मुतालबा करना मर्द का हक है। इससे पहले औरतें एक जायदाद मनकूला थी जो कमारबाजी में दाव पर चढ़ा दी जाती थी। आज पहला दिन था कि इस ग्रोह मजलूम, सिनफ लतीफ़ और जौहर नाज़िक ने कदरदानी का ताज पहना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में तसव्वुर आखिरत को याद दिलाया, जो इस्लामी अकीदा की असास है। अगर कोई फर्द या मुआशरा खुद को एहतसाब से आज़ाद समझने लगे तो जाहिर है कि इससे जुल्म और शर के सिवा कुछ सरजद न होगा और उसे किसी चीज की दुहाई नहीं दी जा सकती। आज की इस्तिलाह में इसी को अथॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि खुद एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। तुमको अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ेगा और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बाज़पुर्स करेगा। अनकोट। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरसूदा रिवायात की बेखुनी करके एक सेहतमंद समाजी इनकलाब की दावत दी और साफ ऐलान फरमाया कि जाहिली रस्में सनद न समझी जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे दोनों पांव के नीचे हैं। अनकोट। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरे जाहिलियत की वहशियाना रिवायात के खात्मा का ऐलान करते हुए फरमाया, हाँ, मुजरिम अपने जुर्म का आप जिम्मेदार है, बाप के जुर्म का जिम्मेदार बेटा नहीं और बेटे के जुर्म का जवाबदेह बाप नहीं। अनकोट। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की ममानियत का भी ऐलान फरमाया। वो सूद जिसने आज मुआशरे को बर्बाद करके रख दिया है और इंसानियत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। 1400 साल पहले मुअल्लिम इंसानियत ने सूद के खात्मे का ऐलान करते हुए सबसे पहले अपने खानदान को पेश किया और फरमाया, जाहिलियत के तमाम सूद भी बातिल कर दिए गए और सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को किताबुल्लाह की तरफ बुलाया, खत्म नबूवत का अकीदा भी वाज़े कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीजें छोड़ता हूं, अगर तुमने इनको मजबूती से पकड़ लिया तो कभी गुमराह ना होगे। वो दो चीजें क्या हैं? किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। यानी अगर अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लिया जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लिया जाए तो इंसान गुमराही से बच जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमीर की अतात का भी हुक्म दिया। अरब की बदबनी और बेतरतीबी का एक बड़ा सबब यह था कि हर शख्स अपनी खुदाबंदी का आप मुद्दई था और दूसरे की मातहती और फर्माबरदारी को अपने लिए नंग और आर जानता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अमीर की अतात का हुक्म दिया और फरमाया, अगर कोई हबशी गुलाम भी तुम्हारा अमीर हो और वो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक लेकर चले तो उसकी अतात और फर्माबरदारी करो।
अनकोट। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहा पसंदी की ममानियत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजहब में गुलू और मुबालगा से बचो, क्योंकि तुमसे पहले कौमें इसी से बर्बाद हुई। नाज़रीन किराम, जुल्म और फसाद की दलदल में फंसे हुए जाहिली मुआशरा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया। अरब में जान और माल की कुछ कीमत ना थी। जो शख्स चाहता दूसरे को कत्ल कर देता था और जिसका माल चाहता था छीन लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया को अमन और सलामती का पैगाम दिया। आपने फरमाया, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर ता क़यामत उसी तरह हराम है जिस तरह ये दिन इस महीना में और इस शहर में हराम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों से उसने सलूक का भी तस्करा किया, जिस तरह डॉक्टर यासीन साहब ने भी ये बात फरमाई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में रहते थे वहां गुलामों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। उनके कोई हुकूक नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हजतुल विदा के मौका पर फरमाया, तुम्हारे गुलाम जो खुद खाओ वही उनको खिलाओ, जो खुद पहनो वही उनको पहनाओ। अनकोट। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए से भी ये सबूत दिया कि गुलाम भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और उनके साथ उसने सलूक किया जाना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी के साथ आपका जो सलूक था वो पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साथ आपका जो सलूक था वो पूरी इंसानियत को रहनुमाई फराहम करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में नसी की रस्म को खत्म करते हुए इस बात का वाज़ेह इशारा दे दिया कि दीन इस्लाम के उसूल अटल हैं और उनमें किसी किस्म की हीलाजोई की कतई इजाजत नहीं। इस रस्म के जरिए सैकड़ों अहकामात शरिया में तहरीफ होती थी। सूरह तौबा में भी अल्लाह ताला ने इस रस्म को खत्म करने का ऐलान फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिना के खुतबा में इरशाद फरमाया, यानी जमाना फिर फिराकर अपनी उसी हैत पर आ गया जिस पर उसको अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान की पैदाइश के वक्त रखा था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खुतबा रहती दुनिया तक के लिए अजमत इंसानी का ऐलान करता है। इस वर्ल्ड ऑर्डर के निफाज से बदअमनी और जुल्म बर्बरियत का खात्मा हो गया और एक ऐसे बैनुल अक़वामी मुआशरे का इफ्तिताह हुआ जिसमें खैर, तामीर, इर्तिका और अदल ही अदल था, जो इंसान के बुनियादी हुकूक का ज़ामिन था, जिसमें बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी, आलमी अमन के क़याम, पुरअमन बकाए बाहमी, गुलामी से निजात, हक की मुआवनत और जुल्म से निजात के सुनहरी उसूल दिए गए थे। इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर के सुनहरी उसूलों के तहत खुलफाए राशिदीन के अहद खिलाफत तक मुसलमानों ने जितने इलाकों को फतह किया वहां के गैर मुनसिफाना और मुस्तबदाना कवानीन को मनसूख कर दिया गया और इस्लामी कवानीन का निफाज करके लोगों को अदल व इंसाफ फराहम किया गया। अहद खिलाफत राशिदा और दौर बनु उमैया से लेकर सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक ये निज़ाम किसी न किसी सूरत में बाकी रहा। मुसलमान बैनुल अक़वामी सियासत में नुमायां किरदार अदा करते रहे। मुसलमान फातिहीन ने इन्हीं उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसियों को तश्कील दिया। नाज़रीन कराम, खिलाफत राशिदा के अहद मुबारक में मुल्क पर मुल्क फतह होता चला गया। इसलिए नहीं कि मुसलमानों की तलवार सख्त थी, बस बल्कि इसलिए कि वो जिस उसूल अदल व मुसावात को लेकर निकले थे उसके सामने कोई गर्दन झुके बगैर न रह सकी। ईरान में वैसा ही ऊंच नीच का फर्क था जैसा कि अरब जाहिलियत में था,
जब ईरानियों ने मुसलमानों को एक सफ में खड़े देखा तो उनके दिल खुद बखुद मुसख्खर हो गए। इस तस्खीर में तलवार ने अगर 1% काम किया है तो इस उसूल अदल ने 99% काम किया। मुसलमानों की ताकत बाहिनी इत्तेहाद में है। वो जब भी इस उसूल से हटे मार खाई। स्पेन पर मुसलमानों की 800 वर्ष हुकूमत रही। जब मुसलमान वहां से निकले तो उसकी भी वजह यही थी कि कबायली असबियत पैदा हो गई। एक कबीला दूसरे के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और बाहिम दिगर लड़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ स्पेन से बेदखल किए गए बल्कि सदियों तक सरजमीन स्पेन मुसलमानों के वजूद से खाली रही। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, सोचने की बात यह है कि क्या अल्लाह ताला का भेजा हुआ दीन हमसे सिर्फ इबादत और पूजा पाठ का ही तकाजा करता है या कि इसके मफहूम में नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अलावा मामलात दुनिया भी शामिल हैं। कुरान करीम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और खुतबात इस बात की गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की कामिल इस्लाह का बीड़ा उठाया और बाकिरदार लोगों की ऐसी मुनज़्ज़म जमात तैयार की जिसने इंतहाई कलील अरसे में हैरत अंगेज इनकलाब बर्पा कर दिया। नाज़रीन किराम, जरूरत इस अमर की है कि हम दीन का सही मफहूम समझें और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुआशरे की मुकम्मल तत्हीर करके हम जिद्दोजहद करें कि मुआशरे में तमाम लोगों को उनके हुकूक मिल सकें। खुतबा हजतुल विदा इस सिलसिले में हमारे लिए मीनारा नूर की हैसियत रखता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज के मुसलमान इंसानी हुकूक की बात तो करते हैं लेकिन इंसानी हुकूक के हवाले से सबसे ज्यादा रहनुमाई करने वाली किताब यानी कुरान मजीद से गाफिल हैं। आज मुआशरे में कितने लोग हैं जो कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मेरा तदरीस के शोबे से ताल्लुक है। मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते, उनको अरबी मतन पढ़ना नहीं आता और कुरान मजीद को समझना तो दूर की बात है। हम 15 रुपए का 12 रुपए का अखबार लेंगे, उसको भी समझ कर पढ़ेंगे। अगर हमें किसी लफ्ज की समझ नहीं आएगी तो हम किसी डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे, हम किसी और आदमी से मतलब पूछेंगे। लेकिन अल्लाह की किताब के मामले में हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम अल्लाह की किताब को सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं। हम अल्लाह की किताब को समझ कर नहीं पढ़ते, उससे रहनुमाई हासिल नहीं करते। अल्लाह ताला ने ये किताब इसलिए तो नहीं उतारी थी कि हम इसको गिलाफों में लपेट के ऊंची जगह पर रखें और जब बेटी की रुखसती का वक्त आए तो उसके सर के ऊपर ये किताब रख दें या हम सिर्फ कस्में उठाएं इस किताब के जरिए से। अल्लाह ताला ने ये किताब इसलिए उतारी थी कि इंसान इसको समझते और इस पर अमल करते। हमने तो दूसरों को दावत देनी थी कि इस किताब को पढ़ो और समझो, लेकिन बदकिस्मती है कि आज का मुसलमान खुद इस किताब से गाफिल है, इसको पढ़ता नहीं है, इसको समझता नहीं है। माह रमजान में जब कुरान मजीद तरावी में पढ़ा जाता है, आप जरा सोचें, अपने आप से पूछें कि कितने हुफ्फाज़ कराम हैं जिनको पता होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कितने मुक्तदी हजरात होते हैं जिनको पता होता है कि हम क्या सुन रहे हैं। हम सिर्फ सवाब के लिए कुरान मजीद को पढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद की बरक़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद पढ़ने से सवाब होता है। लेकिन ये बात हमें जरूर सोचनी चाहिए कि कुरान मजीद के भेजे जाने का मकसद, कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद ये था कि इसको किताब हिदायत बनाकर इस पर अमल किया जाए। हम पहले से कुछ बातें अपने ज़हनों में गढ़ते हैं और उसके बाद वही बातें हम कुरान से अक्स करने की कोशिश करते हैं। चाहिए तो ये था कि हम सबसे पहले कुरान से रहनुमाई हासिल करते, और जब हम कुरान से रहनुमाई हासिल करेंगे तो हमें हुकूक का पता चलेगा। माँ बाप के क्या हुकूक हैं, रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के क्या हुकूक हैं, हमसायों के क्या हुकूक हैं, और एक मुल्क पर हमसाए मुल्क का क्या हक है। ये सारी बातें हमें कुरान मजीद से मालूम होंगे। तो अगर हम इंसानी हुकूक से वाकिफ होना चाहते हैं तो फिर हमें कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखना होगा कि आपने तो जानवरों के भी हुकूक बयान किए हैं, आपने तो परिंदों का भी ख्याल रखा है,
आपने तो गैर मुस्लिमों का भी हक रखा है, आपने उनका भी ख्याल रखा है। तो कुरान मजीद और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये दो हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि हम खुशकिस्मत हैं। हमें इन दोनों सोर्सेज पर फख्र होना चाहिए और हमें इन दोनों सोर्सेज की रोशनी में अपने आप को भी इंसानी हुकूक से मुतारिफ कराना चाहिए और पूरी दुनिया को हमें बताना चाहिए कि इस्लाम किस तरह इंसानी हुकूक का अलंबरदार है और ये दीन किस तरह इंसानों को हुकूक अता करता है। मैं आखिर में एक मरतबा फिर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और बिलखुसूस डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इंसानी हुकूक के मौजू पर मुझे लब कुशाई की दावत दी और मुझे इस काबिल समझा। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन एहसना। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू फरमाई और ख़ास तौर पर आपने जो बात कही कुरान मजीद के हवाले से, कोई शक नहीं कि आज हमने कुरान मजीद को प्रॉपर मुकाम नहीं दिया जो उसका प्रॉपर हक था। हमने सिर्फ उसे शादी ब्याह के लिए और फिर या फिर अदालतों में गवाह के लिए हाथ रखे कि मैं जो कुछ कहूँगा सच के सिवा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो हमने सिर्फ कुरान को इस मकसद के लिए रख लिया है और हम कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने की तौफीक दे और जिस दिन हमने कुरान को समझ लिया, इंशाअल्लाह हमारा दुनिया में फिर वही मुकाम होगा कि हम तमाम अक़वाम पर हुकूमत करेंगे। डॉक्टर जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसना। I welcome Dr. Muhammad Oheb, who joined us from Indonesia, and at this time he is traveling with his family and he is in his car or something else and joined us. Dr. Really thankful to you. And also someone joined us from Indonesia. I'm thankful to the participants who joined us from Indonesia. Dr. Inshallah, your turn will come after Fakhr Bilal sir. Now I request Sir Fakhr Bilal sir. I request Dr. Fakhr Bilal Sahab, who is Assistant Professor in Quaid-e-Azam University, Islamabad. He did his PhD from London. Sir, please unmute yourself and enlighten us with your comments and things. Dr. Fakhr Bilal Sahab, please. Thank you very much, Dr. Mohammad Yasin Saab. I hope I am audible. मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है. Please आप start करें. Thank you very much, Dr. Saab, for extending this invitation to me, because I will just stick to the English language because we got a couple of international speakers as well, participants. So that will be more feasible for us. First of all, I would like to thank you, National Textile University, Faisalabad. Those who have just given me the opportunity to just come to this forum and explain something which I find is very much relevant and more towards the next thing. I would like to thank you, Professor Dr. Tanveer Hussain Saab, Director University, Dr. Zafar Javed Saab, the Dean Faculty, and the team who worked with Dr. Muhammad Yasin and extended invitation to all the speakers. So the participants I will just be talking about this topic will not take much, because what Yasin Saab told and what the other speaker already explained was more towards an Islamic perspective, that what Islam, how Islam and different perspectives of Islamic point of view regarding the human rights. Of course, we all know that the Holy Book, the
sacred book Quran and the Prophet, peace be upon him, the last prophet has all this thing which has been extended to us in various capacities. But something which I will be talking about and giving this very much thing at a larger scale, that are human rights for human beings or humanity for the human beings? So this is something which I will just explain. So defining human rights won't take much longer. That we all knew that human rights are the basic rights and freedom belongs to every person in word from birth till death. This is something that one who borns, the one who comes to this world, all of them, they have had this basic right, which they more or less exercise. No doubt these rights are more or less explained in various categories. So in various categories, this becomes what rights we think are our rights and what are, regardless of where you are from, what is your color, what is your caste, what is your religion, where do you live in the world. So all these things, they become secondary once we talk about human beings, humanity, and in other words, what Hukukul Ibad means to all of us. Human rights are rights more or less inherent to all human beings, regardless of their race, sex, gender, nationality, ethnicity, language, religion. So that becomes something that why human rights are very important. And this is something which I will be focusing while sticking to the title of the seminar, Recover Better and Stand Up for Human Rights. So human rights include the right to life, liberty, freedom from slavery, and freedom of expression, opinion, right to work, right to education. So it is something that there is no discrimination, there is no change, there is no question to rights for any individual across the globe, or what we call the international global human history. So that gives us this very much basic definition that how to define the human rights while talking about the human rights. So my very much next question that will almost all of us will realize that how do human rights help? Of course, human rights or the humanity itself has various postures, various postulates, those who more or less help us in day-to-day life. These are just few examples. We can talk about it in the larger time. Your right to have and express your own opinions. What do you think about something? So this something is a very bigger debate, that whatever happens around us, whatever is in the society, whatever is in the one's life as an individual, whatever is the family matter. So regarding about the expression of these opinions, that talk about the rights, that how they help us, how they take us to the next situation or the next stance. So then the second thing is your right to an education. So education doesn't mean but we go for these university degrees, college. So your right to an education is, in majority sense, is talking about not only education, but giving someone a formal and informal learning and the process, that how these things, they become very much relevant to all the individuals. The third important help which human rights they provide us is your right to a private and a family life. So talking about these private and the family lives, that becomes very much reason that how people, they realize what is the meaning of the private life. So this private life, in majority cases, that become someone's personal matter, personal affair, personal life, but it is all about, in majority cases, that how people, they respond to those situations. The last important thing which I would like to highlight, that how human rights, they help us, that is that your right not to be mistreated or wrongly punished by state.
So this is something that if you live in this country, in a state, in a nation, that will be more or less knowing about the question of the rights, that what rights are more or less there to help individuals or the common citizens. So I will just talk about a little history while teaching history for past decade or 12 years at Quaid-e-Azam University, and my own training at the Britain in University of London. That explains us that how human rights, they come to us. Of course, the first and foremost thing which Yasin Saab and our other speaker has focused is the religion to all the Muslims, to Quran, to Sunnah. But while going towards a little explanation in case of from where we got these in the written human history, and that starts with the British, the Magna Carta of 1215, the Habeas Corpus Act of 1679, and the Bill of Rights of 1689. So while looking into these three basic differences, that how human rights, they evolved over the period of time, that is something which again explains a very major shift, that slowly and gradually the states, the nations, the societies, the human beings, all of them, they started recognizing that this is how individuals, they have to come forth. So United Nations and United Nations Declaration is very later on stage, that came after 1945, actually in 1948. So this is something that how do we feel that what these different features, they explain to us. So the next thing is again particularly relevant to our today's seminar is the Universal Declaration of the Human Rights. The Universal Declaration of Human Rights is of course a milestone document in the history of human rights, established under the 217 Constituent Assemblies debate, drafted by representatives of the various backgrounds of legal, cultural, historical backgrounds of the world. And the declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948. So while looking into those achievements, which the nations and nations people, they take pride in, that such that this is a fundamental right as a human right to all the individuals, to all the people, those who are protected under this particular declaration. So this Universal Declaration gives right to each and every human being, how they want to live, what they want to prefer, what are their choices. So in simple words, this Universal Declaration of Human Rights gives us open choices, whatever we want to do and how we want to do. So that is something that all these 30 articles, one after the other, I will not go into the details of those 30 articles, that all these articles, they highlight one particular or specific injunction that explains that what is human right. So human rights might be different in different continents. Either it is different for South Asia, Middle East, Gulf, African continent, Antarctica, Europe. So all these things, they are varying in a different shape from one place to the other place, from one territory to the other territory, from one point of view to the other point of view. So in that case, we find this very much interesting that I have just divided it into two major broad categories. There are economic, social, and cultural rights. So each individual has the basic right to eat, to live socially, to express what they feel as a cultural right. The right to work, either it is doing job, it is doing study, it is doing all the various perspectives in a favorable condition. The right to social protection, to an adequate standard of living, and to the highest attainable standards of physical and mental well-being. We usually find this very much unique in our case, that we hardly talk about the mental health.
So this is something that if you talk about the social rights, taking care of someone's lunacy, the idea of being something very much relevant, that becomes the highest attainable standard, that how we take care of the people around us, how we talk about the people around us. So the third important factor is the right to education and enjoyment of benefits of cultural freedom and scientific progress. We hardly have cultural freedom across the globe. People, those who live in their places called their homelands, motherlands, or the nations, they are more or less culturally associated with their own rights. So in that case, this becomes one reason that how this entire stage, which is called, according to Shakespeare, the word is a stage. Each one as a human being has to come and play its role. And then people more or less have different stages which they want to perform. So this cultural freedom, of course, is a benefit that explains that what different rights the human beings they are entitled to. So then talking about civil and political rights, so something which we again hardly talk about, or we just never focus on these things, that where we need to stand and where we do not need to stand, where we need to talk to someone or where we need to talk to someone in a different mode, different way. The civil and political rights are either the freedom of movement, this is more towards the international political borders, equality before the law, the right to a fair trial and presumption of innocence, freedom of thought, what do you think, conscience and the religion, what you feel is the freedom of opinion, what you express is again a right, what is a peaceful assembly, particularly talking about the gatherings of the peoples, freedom of association, with whom you associate yourself politically, religiously, culturally, civility, participation in public affairs and elections again, and protection of minority rights. So these civil and political rights, they give a very different side to the honor that what people understand and how they provide the very second content of the slide that explains that same civil and political rights, they prohibits arbitrary deprivation of life, that you can't kill anyone, torture or cruel or derogatory treatment or punishment to anyone, slavery and the forced labor, again considered as part of civil and political rights, arbitrary arrest or detention can't be happen, arbitrary interference or intervention into someone's privacy, war and propaganda, discrimination, advocacy of racial or religious hatred. These are not part and parcel of the civil and political rights. So making it very clear that human rights are more towards the feasibility, concession, support, strength, and favor for the human beings. So that's why it's for all human beings, that never discriminates anyone on any prerogative, that this is something that we deny you something. So that is how the civil and political rights, they explain all these things. So in that case, I will be focusing on the United Nations focus on the more towards the human rights. And we find that UN High Commissioners of the Human Rights, they are available all across the globe. Wherever the United Nations writ and the wit of the state is, that exercises its principal responsibility that human right activities, they are being taken care of. It is mandated with the response that to serious violation of human rights, that is the case, that they prevent such undertakings and they stop people from doing those things. So therefore, this office of the focal point again is entrusted or entitled to that it serves as a secretariat for the human rights councils, the treaty bodies, particularly all the compliance of the treaties, and other United Nations human rights sorry. It also undertakes the human rights, particularly in the field of activities. So we find that wherever the human rights organizations are across the globe, not only in Pakistan, but throughout the world in the global history, they all are responsible for reviewing
and implementing those treaties by those countries, as well as taking care of various complaints, either directly lodged to those particular authorities, in case of United Nations, in case of particularly, for example, in Pakistan, we have Ministry of Human Rights as well. So that is something that how directly or indirectly these treaties and rights, they are being observed, they are being understood. So that is something which I will say that the United Nations since 48 has taken the major responsibility for taking care of the human rights of the human beings across the globe. So in that case, I will say this, that I have just chosen these major 25 organizations, those who work for humanity across the globe: Amnesty International, Human Rights Watch, Civil Rights Defender, Human Rights Without Frontiers International, Physicians for Human Rights, Global Rights, UN Watch, Anti-Slavery International, European Center for Minority Issues. So you can see that each one has a very specific focus, that either they talk about being the watch, being the defenders, being the international borders, talking about slavery, talking about minority, talking about the society, talking about the first or the second survivals, talking about the Commonwealth nations, either talking about social rights or the economy. So more or less, this is something which just gives us some sense of example that how the human rights organizations, they are keeping abreast or protecting the human rights of the humanity. Of course, my own focus will be, these are the next couple of slides, they will tell you that how the rights, they are for all and sundry, or the common man. And this is something which we need to know, that rights for all. And this for all means there is no discrimination of the human beings. Human rights is an idea whose time has come. Of course, the Universal Declaration of Human Rights is a call to freedom and justice for people throughout the world. Everyday governments that violates the rights of their citizens are challenged and called to the task to check that how these are the things, these are the pragmatic stages. Every day, human beings worldwide, they mobilize and confront injustice and inhumanity. And therefore, we find that people, they are still reaching towards the Universal Declaration of Human Rights. So in that case, we find, where I will just have this last slide, that human rights are important because it's for humanity. Human rights, they ensure people have basic needs met. Human rights protect vulnerable groups from abuse. Human rights allow people to stand up to societal corruption. Human rights encourage freedom of speech and expression. Human rights give people the freedom to practice their religion. Human rights allows people to love who they chose and what they prefer. Human rights encourage equal work opportunities. Human rights give people access to education. Human rights protect the environment. Human rights provide a universal standard that holds governments accountable. So putting it in a nutshell, and before going towards the conclusion, the title that was for Recover Better and Stand Up for Human Rights. So this recovering better is something that we all know, that what are our own rights and how we are getting those rights. And standing up for them is that how we help others to reach those status. So this is something which we all, as the responsible citizens of our country, need to understand, that each human being, except or besides his or her caste, color, creed, and different other dispositions, are more important as human beings. So once, if we realize that what humanity is, then we will be knowing the importance of what human rights are. So there I will just close. And if you have any answer and questions that might be at the end, I would be happy to answer those things. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, participants, if you have any question, you want to ask any question from Dr. Bilal Sahab, please
The forum is open for the question. Yes, please, anyone? Yes, any one of you, please. Any question? Dr. Bilal sir, thank you, sir. You described the human rights, their history, and also its need in present time. No doubt, human rights are always preferred by Islam, and Islam gives the high status to those people who respect the rights of others. And it is fact that Allah will not forgive the rights of human beings. He can forgive his own rights. So we should take care of the rights of other people. So I don't like to waste some more time. So I request Dr. Muhammad Oheb Asad, our guest of honor, who is lecturer of social and political science, Islamic University of Kalimantan, Indonesia, and who is generous enough that even he is traveling, but he participates in our program. Doctor, please, now it's your turn. Dr. Muhammad Oheb Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Doctor. Thank you very much. Alhamdulillah. I would like to thank you and my deep appreciation. You have invited me to participate in international conference on human rights. It's very wonderful today talking highlight about human rights. Human right is principle of human being for for all the people in the world. Thank you, Professor Muhammad Yasin. Hello, my sound is clear, Professor? Hello? Yes, sir, your sound is clear. Yes, please continue. We're Okay. listening, sir. Okay. I apologize now my position now is out of capital city. My position in area so far from city. Any something to do very far from capital city with my family. No, I'm still on the car, on the bus. I still to deliver some thoughts to conducting in international conference on human rights. Again, I am apologize. I have no time to make a PowerPoint or pointer. But I will to talk a general implementing and political situation and economic situation Indonesia. Especially, I want to talk about political violence and economic violence Indonesian is experience. Indonesia is one of the large countries in the world, the Muslim majority population in the world.
we will known during Suharto's government, 32 years, Indonesian under Suharto's government, implementing political authoritarian and militarism, no democracy in Indonesia during Suharto's government. So the democracy life is difficult. Many political violence and economic violence. The politics just only accumulate to Suharto's colony, political colony and business colony. It is empirical evidence. So the majority people living still in poor. Many people so difficult to looking for job. Many people so difficult to get education quality. Many people had not give taking a good education. The good education and a quality education just for people high economy, for people low economy, so difficult to enter to good school. During Suharto's government, political corruption and economic clientelism, economic colony, just only in inner circle of the power Suharto's government. The Indonesian well known is one abundant in regional resources. Indonesia is one country rich in natural resources, especially in coal mining industry, palm oil industry, and many more economic resource in Indonesia, but have been not yet to make the economic the economic resource to make welfare for all the people, Indonesian people. Very their economic life. There are majority people living so difficult to looking for job. There are many people very difficult to looking for housing. There are many people to very difficult to get a water, hygienic water. But sometimes Indonesian government regulation and policy government not to implementing for the people, just beneficiary for crony capitalism and political capitalism. This is political situation under Suharto's government. Suharto's government, how to use institution, how to use Hello? Hello? Yes, Dr. You are unmuted. Now you are muted. Unmuted. Yes, please. Okay. My sound clear? Yes, it's clear, sir. Okay. I will to explain political situation and economic social life under Suharto's government. The official government under Suharto's government, the official bureaucracy, how to use institution and position to competition, rank-seeking behavior, collusion, corruption,
between actor state and actor business. Collusion between state and business running well have been impact on poverty, especially for local community. The development economy just in Java Island on Jakarta, the economic accumulate economic and resource just to beneficiary for Jakarta centris. In other side, as well known, Indonesia more than 17 island. The development economic and social life under Suharto's government. After crackdown Suharto's, after fall Suharto's government, 1918, 22 years, the government Suharto's fall, Septim paradigm, the imagining older Indonesian people imagine how to change political situation and economic situation, more democracy, then better for the future. But in reality, until now, many regulatory and many policy government not to buy welfare for the people, just how to use institution power, how to use institution democracy just to collaboration, hijacked democracy. It is the problem democratization in Indonesia. If we talking about implementing human rights in Indonesia, until now, Indonesia massively, you can to go to observe every day many newspaper and television political violence and how to military attack to the people. Many problem. Indonesia symptom is state terrorist, Muslim radical, Muslim terrorist. It is the stamp of government. Indonesia is central terrorist and Muslim radical. Some week ago, there are Muslim activists killed by military. 6 persons died by military, and many more anywhere. Today, fighting between nationalism and Islamic in Indonesia. Today, the government, Jokowi's government today, supporting by ideology nationalism versus Islamic nationalism. So sometimes abuse of power, political corruption, economic corruption. The economic today just only accumulated by limited person, yeah, by oligarchy. The rise of oligarchy, the rise of local oligarchy, the economic resource accumulates for some people, not for all Indonesian people. It is the problem today in Indonesia. If we talking about human rights, Indonesia very bad. Keep on human rights today. Indonesia very bad implementing human rights today. Many problem, many political violence, many economic violence. Indonesia really Muslim majority, but the Muslim majority no power in political behavior, no power in political position, no power in economic position today. Really Muslim majority, but in ruling government
the Muslim majority has not to employ to making policy process. The government sometime making policy and regulation not impact to Muslim majority, just impact on crony government. Jokowi is president. The political party, really the essential political party, the essential institution of democracy, not implementing how to build democracy substantive, just democracy formally and democracy procedural. Indonesian and several provinces in Indonesia just conducting local election 1 week ago. Local election, some several provinces in Indonesia, the practical local election not unfairly election. Many manipulations shown, many political violence, many corruption in implementing a local election. It is all described to how human rights in Indonesia not still running well, until today. Just only talking many official government just talking on human rights, but in reality not a human right in Indonesia. Many political violence, many Muslims died by military, many people so difficult housing, good housing. Many people in Indonesia very hard to looking job. Many people are living in area, economic area, not resources, economic life, not social justice, no social justice economic life today in Indonesia. On the name rich in natural resources. The natural resources just accumulate by a local predatory, local national predatory, local oligarchy, national oligarchy, how to collusion between state and business, the business supporting financial for candidate to competition in election. The election just power game, not substantive implementing democracy in Indonesia. Indonesia is one democracy in the world, but no, we are looking the practical democracy in Indonesia. I will to tell you the practical democracy in Indonesia, just the pillars of democracy, just the means of democracy. Not until now, how to build substantive democracy in Indonesia. And Indonesia hijacked democracy by oligarchy. The oligarchy is one the power in Indonesia. How to designing political life, how designing political landscape in Indonesia. The oligarchy taking position with government, how to build networking with government, the oligarchs designing economic life in Indonesia. The economic and politics hijacked by oligarchs in Indonesia. Ladies and gentlemen, I will this opportunity to tell you, if you not understand Indonesia today, no democratic country, but Indonesia undercover political violence, economic violence. Many people living in food today. Many people so difficult to looking food. Many people very hard to competition local job. Many jobless. Many graduation from university. So very difficult to competition looking job. The job just opportunity for the close official government. Corona good job. That's the political dynasty, political family. Political dynasty, political family,
open for opportunity, open for good job, any relation corruption, any relation collision to looking a good economic life. Talking about the political party in Indonesia today, just instrument collusion, just instrument how to political farming, just instrument to buy political dynasty, just instrument to buy family dynasty, to hijack democracy, national democracy and local democracy by on the name of political party. So today, very seriously, the problem democratization in Indonesia. Many observers, many foreign observers from political observer from America and Australia to doing research in Indonesia, research about the implementing democracy up to Suharto's government. No, Indonesian under Jokowi's government, not more good of Suharto's government, no more good. The practical democracy today, either oligarchist Jokowi government. According to Professor Edward Aspinall, write a book, many research doing research in Indonesia. The title of the book, talking describe of political democracy in Indonesia, democracy for sale. The title Aspinall book, Democracy for Sale. And other research, Professor Mary Matko from Wisconsin University describes the political situation, democratic situation in Indonesia, the scandal democracy, criminal democracy. And one, Professor Tom Pepensky called the practical democracy today backsliding of democracy. Ladies and gentlemen, this is opportunity to talk you. This is opportunity for me to tell about political situation and economic situation and human rights in Indonesia. No good human rights in Indonesia. Many people living full in the rich nature resource Indonesia. It is bullshit. Jokowi's government to manage this country. Indonesia is very large country, but no good. Implementing good governance was the practical bad governance today, just to structure economic oligarchy and structure economic predatory, just economic and politics in Indonesia. On the hand, oligarchy and predatory, any very close and Jokowi's government, colonist business Jokowi and colonist politics Jokowi. Ladies and gentlemen, I will invite you, we can to make collaboration talking about human rights between Indonesia. Maybe for the future, we can to conduct it again international conference talking about democracy and economic democracy, collaboration Indonesia, Pakistan, India. Thank you very much. This is my pointers to delivery for this time. Thank you very much, Professor Muhammad Yassin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Muhammad Ohib Sahab. You are generous enough that you give us a time while you are in your vehicle and moving with your family. Thanks a lot, sir. And I would like just add just few things, especially concerning to the human rights. If we apply the Prophet's sayings, we can get peace
in the whole world. We can save ourselves from terrorism activities, as it is impossible that a Muslim can be a terrorist. The one who claim himself as a terrorist, or he do such type of activities in disguise of Islam, he cannot be called a Muslim, because the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam clearly said, the Muslim is one whose hands and tongue the other Muslims are safe. Means a Muslim is only that person who saves others, regardless of their race, creed, or religion. And then, secondly, no doubt there is poverty and unemployment rate in whole of the world, and it is increasing day by day, and especially due to COVID-19. Now, how can we get rid of it? By applying the Prophet's teachings. If we see especially the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasize on paying the zakat, which is one of the important pillars of Islam. If it is applied properly, the poverty can be eliminated, and it also eliminates especially the unemployment rate. If a person who gets zakat, he can start a business on a small scale by the money which he gets from it. And with the passage of time, he will be able to pay the zakat. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who said 1442 years back, they can be still implemented by us. Just need is only to understand the Holy Quran and Prophet's teaching. Now, I request Professor Dr. Tanveer Hussain, Rector, National Textile University, Faisalabad, to conclude the webinar. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. On behalf of National Textile University, it is my profound pleasure and great honor to thank our highly esteemed and learned speakers who have very elaborately explained and very comprehensively highlighted the significance of different kinds of human rights. It was really nice to have different perspectives. We had a religious perspective, Islamic perspective, secular perspective, and a country perspective. I'm really thankful to Dr. Muhammad Yassin for arranging webinar on this extremely important topic. I'm also thankful to all the participants for their patience listening. I believe now it is time for implementation. So let's vow to respect, practice, and implement all the human rights within our span of control.
and let's together make this world a better place for everyone. Thanks a lot and stay blessed. Thank you, sir. No doubt you are 100% right. It depends upon us that how can we implement the laws. We should not wait for the others to implement. We should do it by our own self. And Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam simply narrated about it. Whosoever of you sees an evil action, let him change it with his hand. And if he is not able to do so, then with his tongue. And if he is not able to do so, then with his heart. And this is the weakest of faith. Means, I would like to join it with human rights. If we perform our duties well, inshallah, the others will follow us. On the first stage, the society will be improved, and then with the passage of time, the state, then other countries will follow it. At the end, I am really thankful to our guest of honor on the behalf of our rector, to the guest of honor, Dr. Muhammad Oheb, and our keynote speakers, Dr. Muhammad Bilal, Dr. Ghulam Haider Magharana Sahab, and the other attendees. This time, Alhamdulillah, we are enough lucky that we have attendees from Indonesia too. And I am really thankful to them and also to the attendees of our own university. Thanks a lot, and may Allah bless you all. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.